Des zweite handy meins mans enthüllte ein Leben von dem ich nichts wusste dachte, ich wusste ek unsicher kennen. Dann fiel ein kleines schwarzes Gerät aus seiner Manteltasche und des Leben des ich 12 Jahre lang aufgebaut hat begann sich aufzulösen. Des Erschreckendst war nicht die Geheimnis. Es war die Erkenntnis wie gut ich darin gewesen war, die richtigen Fragen nicht zu stellen. Es war ein Dienstag im November einer dieser grauen, unscheinbaren Tage, die eigentlich nicht als Kühles für ein lebensverändernd Entdeckung tagen sollte. Mein Mann Marcus war in zur Arbeit aufgebrochen wie so oft in den letzten Monaten, Mantel halb angezogen, Kaffee unberuhigt. Ich sammelt Gerard Wesch von der Bank im Fleur als etwas über den Halsboden klappert. Ich dachte, es waren sen Schlüssel, waren es nicht. Ein Handy, schlank schwarz mit einer gesprungenen Eck, die ich nicht kannt. Ich hab es auf undacht es geher einem Kollegen, den mitgenommen hat bis der Bildschirm mit einer Nachricht aufleuchtet. Der Name in der Vorschau war mir völlig unbekannt. Schon die ersten beiden Wort der Nachricht reichten aus, mir den Mädchen komplett in die Nickeln sacken zu lassen. Des Gerät des als verandert ich stand in diesem Fleur was sich wie ein Stund anfühlt. Das Handy vibriert erneut. Mein Hand zitterten nicht des überrascht mich selbst. Ich fühlte ein schrecklich klar Ruhe die State wenn ein Teil des Gehirns es bereits wusste und einfach nur darauf gewartet hat, dass der Rest nachkommt. Das Handy war nicht gesperrt. Dieses Detail verfolgt mich bis heute. Dacht nicht, dass ich es finden wollte ein Teil von einem vielleicht sogar, dass ich es find. Ich habe dies Fragen so oft durchgeschaut, dass sie tief Furchen in meinem Denken hinterlassen haben. Ich habe kein befriedigend Antwort auf kein von beiden. Hat mit denselben sorgfältigen Händen mit denen einst unser Zuhause gebaut hat, ein zweit Welt errichtet. Was ich in den nächsten 40 Minuten herausfand sitzend auf dem kalten Flurboden, den Rücken in der Wand war nicht einfach nur eine Affäre. Es war ein komplett Parallelarchitektur eines Lebens, Textverlauf die zwei Jahre zurückreichten, ein separate E-Mail-Adress, Fotos die ich nie mehr ungesehen machen kann. Geldüberweisungen auf ein Konto von dem ich noch nie gehört hat. Eine Frau in einer anderen Stadt, die den Nachrichten nach zu urteilen fest davon überzeugt war in einer festen Beziehung mit einem Mann namens Mark, zu sein, der im Finanzwesen arbeitet und häufig beruflich unterwegs war. Marcus arbeitet in der Logistik. Reist beruflich nie, 12 Jahre nu betrachtet war hatten uns end 20 auf einer Dachparty bei Freunden kennengelernt. War auf ein still artwitzig der Typ, der ein einzig vernichtend gut gedimmt Beobachtung macht, statt für den ganzen Raum zu performen. Ich verliebt mich in sen Beständigkeit. Oder in das, was ich für sen Beständigkeit hielt. Inzwischen weiß ich, was ich für gehalten hat, war etwas anders ein sehr geübt Verheimlichung. Wachen nach der Entdeckung betrieb ich das, was ich nur als Archäologie bezeichnen kann. Nicht seiner Vergangenheit, sondern meiner eigenen. Ich durchforstet Erinnerungen hielt sie ins new Licht und sah, wie sich ihre Farben komplett veränderten. Die Geschäftsreisen. Die Abend, in denen abgelenkt nach Haus kam. Der Geburtstag in dem gestig ganz wonders war, obwohl lächelt und die Kursen ausblies. Die Erinnerung war ein Sedimentschicht, die ich nun wirklich nu interpretieren musste. Ein zweites Handy ungesperrt. Mit Nachrichten über 26 Monat hinweg ein separates E-Mail-Konto unter einem anderen Namen regelmäßig Überweisungen auf ein unbekanntes Konto insgesamt Seitensend ein Ladraum. Der unter dem Namen Mark gemietet war, zwei Vorort entfernt eine Frau in einer anderen Stadt, die dacht, sei Single Dutzend Lange Arbeitsstage. Die nun nicht mehr zu erklären waren des Grossamst war nicht der Wert selbst. Es war die Kompetenz mit der einen ausgeführt hat. War nicht nachlässig oder überstues gewesen. War akribisch gewesen. Dies Art von anhaltender Täuschung erfordert ein täglich Entscheidung zu lügen. Keinen Ausrutscher. Ein Verpflichtung. Dieselbe Verpflichtung die ich wie ich glaubte von einem bekommen hat.
Des Gesprech vor dem ich mich mein ganzes Leben gefürchtet hat kam 1847 nach Haus. Ich weiß es so genau, weil ich seit dem Mittag auf die Uhr gestet und versucht hat, zu entscheiden, welche Version von mir ich gegenübertreten sollt. Ich legt das Handy auf den Küchentisch zwischen uns mit dem Display nach oben wie ein Beweisstück vor gericht. Den genau des war es. Sah es langen, dan sah mitchen. Was ich in seinem Jessic sah war nicht genau schuld. Es war Erleichterung, die besonder Erleichterung eines Menschen, der etwas sehr schweres getragen hat und es endlich abelgen darf. Sagt es zu einem leid. Ich glaubt ich glaub auch, dass es durchaus möglich ist, etwas aufrichtig zu beruhen und trotzdem als genau so getten zu haben. Wir redeten sech Stunden lang. Ich werd nicht als wiedergeben einiges ist noch zu roh und einiges gehört nur in dies Kuch, zu den zwei Menschen, die in dieser Form nicht mehr existieren. Was ich sagen kann. Beintretit jede Frage, die ich stellt, jede einzelne, und gegen Mitternacht wünscht ich mir fast het es nicht getten, als zu wissen ist nicht dasselbe wie als zu verstehen. Als zu verstehen ist nicht dasselbe wie es zu überleben. Es zu überleben ist nicht dasselbe wie damit klarzukommen. Viel Monate später befind ich mich immer noch irgendwo zwischen dem zweiten und dritten Punkt. Die andere Frau ich hab lange darüber nachgedacht, sie zu kontaktieren. In gewisserweise war auch sie ein Opfer gediust darüber, wo wirklich war, was wollt und wie ihre Zukunft aussehen könnt. Sie hat keine Ahnung, dass es mich gab genauso wenig wie ich von ihr gewusst hat, waren beid auf unterschiedlich Weise in ein Fiction verliebt. Ich schrieb ihr dreimal ein Nachricht, und löscht sie dreimal. Am Ende skickt ich sie nicht aus Rücksicht auf Marcus, sondern weil ich nicht die emotional Kraft hat, ihren Schmerz zusätzlich zu meinem eigenen zu tragen. Ich hoff, sie hat es auf andere Weise erfahren. Ich hoff, es geht ihr gut. Ich hab mehr in sie gedacht als sie erfahren wird. Was ich über mich selbst gelernt hab die Lut Fragen immer unausweichlich hattest du wirklich keine Ahnung und ich wusste, warum sie das fragen. In dieser Frage steckt die Stillberuhigung, dass sie selbst es gemerkt hätten, dass sie aufmerksamer wachsamer weniger vertrauenswürdig sind, dass ihnen so etwas nie passieren könnt. Die ehrlich Antwort lautet. Es gab Anzeichen, die ich mir selbst ausgeredet hab. Nicht weil ich naiv war, sondern weil ich ein Leben ein bestimmt Geschicht herum aufgebaut hat. Und Menschen sind außerordentlich gut darin, in den Geschichten festzuhalten, die ihr Dasein organisieren. Zweifel ist Tür. Ich hat ein Hypothek, einen Hund, gemeinsam Freund und 12 Jahre gemeinsam Geschicht. Der Preis des Zweifels erskien mir zu hoch, also sollt ich einen anderen Preis. Ich mach mir kein Vorwurf, dass ich ihm vertraut hab. Ich frage mich nur sanft, warum ich so hart darin gearbeitet hab, nicht zu wissen, was ich Grund skongehend hat. Was ich gelernt hab und immer noch lern, ist der Unterschied zwischen Vertrauen und willentlicher Blindheit. Ex Vertrauen basiert darauf, jemanden wirklich zu kennen. Willentlich Blindheit ist das, was wir praktizieren, wenn wir die Version eines Menschen, die wir uns selbst konstruiert haben, mehr lieben als die kompliziert, fehlerhaft, manchmal unehrlich Realität des Sen, wo wirklich ist. Ich hab der Geschichte vertraut, war ihr Otter, das ist die Unterscheidung mit der ich jetzt liebe, das Nachspiel ehrlich erzählt ich bin gegangen. Nicht sofort, es dauert 3 Wochen, in denen ich bei meiner Schwester war, zurückkam wiederging, bis ich begriff, dass ich in diesem Haus, in dieser Küche, in der wir sech Stunden gesprochen hatten, mit diesem Menschen kein Vertrauen mehr würde aufbauen können. Ein Mensch, der sich selbst und mir bewiesen hat, dass zu anhaltender, ausgeklugelter Täuschung fähig war, die Schädung verlief ruhiger als ich erwartet hat. Keiner von uns hat Lust auf einen Kampf. Es lag etwas fast Zeitliches in ihrer Förmlichkeit, zwei Menschen, die einander einst wirklich geliebt hatten, teilten die Beweis dieser Liebe in Kissen, Lagerarium und getrennt Zukunft auf. Ich behielt den Hund. Widersprach nicht.
Ich glaub, des war die Eilits just des Bedauerns die mir anbieten konnt. Trauer meine ist ein ganz besonder Art von Trauer, den man trauert Jemanden, der noch lebt und mein Leben des technisch Jessehin noch existiert, nur einen selbst. Im Mason überrascht mich Nachspiel nicht die Traurigkeit darauf war ich vorbereitet. Is war die what? Sie kam in Wellen unvorhersehbar und unverhältnismäßig, what auf ein Lied im Radio, auf den bestimmten Winkel des Nachmittagslichts im Oktober, auf Fremdpaar im Restaurant, die unkompliziert und glücklich wirkt. Ich bin von Nader aus kein wütender Mensch. Ich muss lernen, die wat durch mich hindurchfließen zu lassen, statt sei wie früher wegzumanagen was vermutlich genau die Art war, wie ich unbehagen während unserer gesamten gehandhabt hat. Epilog war ich hut bin sind inzwischen wir sein Monat vergangen, seit ich das Handy gefunden habe. Ich lebe in einer kleineren Wohnung mit großen Fenstern, zusammen mit dem Hund und einem Bücherriegel, das ich selbst gebaut habe, weil ich wenigstens ein Sasch besitzen wollte, die ich ganz allein gemacht hat. Ich habe noch nicht wieder angefangen zu daten. Ich habe es nicht eilig. Ich lerne langsam und unvollkommen die eigene Gesellschaft auszuhalten, was sich als angenehmer herstellt, als ich befürchtet hat und komplizierter als ich gehofft hat. Ich schreibe des Heirer, weil mehrer Menschen aus meinem Umfeld mir auf unterschiedlich Weise gesagt haben, dass mein Geschichte ihnen geholfen hat, etwas in ihrem eigenen Leben anzuschauen, dem sie bisher ausgewichen sind. Wenn genau das passiert, wenn auch nur ein Person diesen Text liest und sich die Erlaubnis gibt, die Frage zu stellen, wo der sie sich bisher gefürchtet hat, dann war die Verletzlichkeit, die es kostet, das alles zu erzählen es wird. Ich has Marcus nicht. Das mag wie nicht klingen ist aber eigentlich nur Pragmatismus. Has ist nur ein ander Form in Beziehung zu jemandem zu bleiben und ich heb kein Energie mehr für dies Beziehung übrig. Was ich vor allem empfind, ist ein wachsame Klarheit. Eine Abneigung dagegen Geschichten Menschen zu weben, bever ich mir das Recht verdient heb, eigenen zu vertrauen. Ein tiefer, unbequemer Verpflichtung wirklich hinzuschauen, das Handy ist längst weg. Das Leben, das ich zu haben glaubt, ist mit einem verschwunden. Stattdessen habe ich jetzt ein Leben, das ich mit offenen Augen aufbaue, langsamer, bewusster und, wie ich find, ehrlicher mein eigenes. Ich befind mich in so vielen Dingen noch mitten in dieser Geschichte. Aber zum ersten Mal seit langer Zeit bin ich diejenige, die den Stift hält.